হে গাইস, আজকে আমি এই ডিজাইনটা করে দেখাবো। এটা ডিজাইনে পিকচারে হয়তো সুন্দর লাগছে না তেমন, কিন্তু আমি আপনাদের কি বলবো, যখন আপনারা তৈরি করবেন না, ব্লাউজটা এত সুন্দর ডিজাইন দেখতে লাগছে, আপনারা একবার ট্রাই না করলে বুঝতে পারবেন না। তো এই ডিজাইনটা করার জন্য এখানে পেস্টিং পেপারটা আমি ফোল্ড করে নিয়েছি, প্রায় 4 ইঞ্চির মতো চওড়া নিয়েছি ফোল্ড করে। তো লেন্থটা নিয়েছি আমি 11 ইঞ্চি। আর বন্ধুরা, উপর থেকে আমি নিচ্ছি 4.25 প্লাস 4 সিকিতে দাগ দিলাম। আর যেখান থেকে হচ্ছে 11 ইঞ্চি নিয়েছি, ওখান থেকে আমি 3 সিকিতে দাগ দিলাম। তো এইভাবে মার্জিনটা টেনে নেব, নিয়ে আমি ড্রয়িংয়ের শেপটা দিয়ে দেব, যে ডিজাইনটা আমি করব। তো বন্ধুরা, এই যে কাটিং করার পর শেপটা ঠিক এইরকম লাগবে, খুব সুন্দর একটা শেপ হয়েছে। এইভাবে আপনারা কাটিং করে নেবেন। আর বন্ধুরা, এই ডিজাইন যদি শিখতে চান, আমি অনলাইনে ক্লাস করাই, আপনারা চাইলে আমাকে হোয়াটসঅ্যাপ করতে পারেন, আমি ওখান থেকে আপনাদের অনলাইন ক্লাসের জন্য অ্যাড করে নেব। আচ্ছা, দেখতে দাও। তারপর বন্ধুরা, পিছনে যে আপনারা দেখছিলেন যে একটু চওড়া মতো বাটারফ্লাইয়ের মতো যে লটকান ঝুলছে আর ফুল করা আছে, তার জন্য এরকম আমরা একটা 4 ইঞ্চি চওড়া কাপড় নিয়েছি, সেটাকে আমি ফোল্ড করে এরকম সেলাই করে উল্টে নেব।
তারপর বন্ধুরা এটা আমি এইরকম অন্য কাপড়ের উপর বসিয়ে চারিদিক দিকে সেলাই করে এটা ব্লাউজের উপরে বসাবো। তো বন্ধুরা এটা কিন্তু আমি যেখানে সেলাই করছি আমি কিন্তু পেস্টিং পেপারের উপরে তুলছি না, একদম ধার থেকে সেলাই করছি। আর যে ব্লাউজের পিঠের যে দড়ি রেডি করে ফার্স্টে রেখেছিলাম সেটা কিন্তু এর ভিতরে গলিয়ে দিয়ে এইভাবে আমি স্টিচিং করে দেবো। তো এরকমভাবে উল্টে নিয়ে এখান থেকে লব সেলাই করে দেব। উল্টে নিয়ে খুব সুন্দর করে একটা মানে এটা সেলাই করলে একদম পুরো চেপে বসে যাবে আর কি।
তো বন্ধুরা এটা এবার আমি হাত সুর দিয়ে বসিয়ে নেবে। এর মধ্যে এরকম একটা এরকম পুঁতি ছিল, এটা আমি লাগিয়ে নিয়েছি আর দড়ির আমি ফুলগুলো করে নিয়েছি। তো দেখতে খুব ঠিক এরকম লাগছে, আর এটা এতটাই সুন্দর হয়েছে, আপনারা যদি ডিজাইনটা করেন তাহলে বুঝতে পারবেন। আর ডিজাইনটা কিভাবে করতে হবে আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবেন।